Hello. What is up, guys? Eman from Peso Smart Page here. Welcome sa bagong episode. It's been a while, but we're back with a new video. So today, let's talk about LTG, Lucio Group or LT Group. So this year so far, hindi talaga ganun kaganda yung performance ng LTG. Kasi if you take a look at yung open ng stock na to up until sabihin natin May, it's down around 17%. Then June, same thing, sideways lang siya, nagtitrade, nagkakaroon ng konting pump but bumabagsak lang ulit. Then from the open ng January, nag-bottom recently lang nitong October, around 21% down. But may mga rallies pa din naman siya, no? Like for example, noong June, kung bumili ka ng around 8 pesos, yan, nag-rally siya. Kung sa tokto ka nakapagbenta, around 17-18%. And actually, kahit dati pa, gusto ko talagang EDCA or EPCA, peso cost averaging, itong LTG. Kasi it's a big company, it's a conglomerate. Maraming businesses yung ino-operate nila. And nagbibigay sila ng magandang dividends. Actually, kaka-announce lang nila ng dividends. And so far, at 9.3 pesos, pag kinompute mo yung yield, it's around 15%. So, more or less 13.5% yung effective yield mo after taxes. Then, ito nga, kung nakabili ka dito, then currently, up ka na ng around 20%. So, yun. And before kasi, mataas na rin yung presyo niya. May upside pa rin siya, ano. Like for example, kung babalik tayo nung 2018, yan, 25, 20 pesos. And yung rally pa nga lang nung 2021 after nung pandemic. So, dito ko sa area na to bumili dati. Kasi takot lahat ng tao, lahat ng bibenta ng stock. So, I bought in. And then, around July, tama ba? July pa. And ayan. So dito nag-end around May. Yung pinakamataas na selling point. And dito kung mas napaga pa nagbenta, 137%. Although ito nga, mahirap to gawin kasi mahirap timing yung market. Although mararamdaman mo naman yung euphoria ng market kapag ka nagtatop na. So kaya okay din na, for example, bumili ka ng isang stock na hindi mo naman talaga pinaplano i-hold ng matagal. So, pwedeng i-observe mo ano bang market outlook ng karamihan. Like, nag-FOMO na ba sila? Marami na bang nag-i-invest? Marami na ba nagbubukas ng mga broker accounts sila? Diba ganun nangyari ng 2020 and 2021? So, nag-peak yung euphoria. And ibig sabihin, nag-peak din ng konti yung mga karamihan sa mga securities and yung ibang mga asset classes like for example crypto and mga commodities. And then ito nga yung LTG naman sa tingin ko maganda siyang i-hold long term kasi nga reputable na company, conglomerate, healthy yung financials and consistent nagbibigay ng dividends. So, kung nagpi-PCA ka lang, doesn't really matter kung nakabili ka dito sa below 6 pesos, kung nakabili ka sa dito 13, 12, 11, 10, then habang bumaba, bumibili ka pa rin. And until now, bumibili ka pa rin, di ba? Ma-enjoy mo yung benefit ng mga dividends na binibigay nila kasi nag-increase lang yung position mo. So, ibig sabihin, kada bigay nila ng dividends, mas tumataas yung dividends na nakukuha mo. Kasi mas tumataas yung shares na pinhold mo. So, sa ngayon, again, 9.3 siya nag-close earlier today. And, punta na tayo sa financials nila. So, ito pala, unahin natin yung declaration ng cash dividends. So, pagka pumunta kayo dito sa company disclosures, makita nyo dito, November 18 in-announce yung cash dividends nila. Then, pag in-observe nyo or binasa nyo yung report, ang makikita nyo lang dito, yan, declaration of cash dividends, yung number of common shares. Makita nyo dates dito, November 18,
Yun yung declaration. Then 50 centavos per share yung makukuha ng mga shareholders. And then nakalagay dito as of December 6. Ito yung record date. And then yung payment date is December 16. So wala dito yung X date. So medyo upset ako dito. Kasi mahalaga yung X date, guys. So for example, di ba record date? Pagka newbie investor ka, nakita mo, oy, record date is December 6. So bibili ako ng December 5. No. Hindi na yun naabot dun sa bayaran ng dividends for that particular period for this specific payment. Kasi dapat 1 day before the X date, nakabili ka na or nakahold ka na dun sa stock na yun. Pagka before record date ka pa bumili, like for example, December 5 nga, hindi ka naabot dun. Yung X date hindi naka-indicate dito. So that is a very important date. Then hindi nila sinasama dito. Same thing dito sa kanilang parang disclosure, no? So nakalagay lang din dito, please be advised, the board of directors approved by a referendum, blah 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 blah, November 18. So doon nila in-announce, cash dividend 50 centavos. Kinopya lang naman yun nung PSC Edge. So again, nilagay lang nila is December 6. And then yung payment ng December 16. Yung pag pumunta ka dito sa dividends and rights tab, makita mo dito yung ex-dividend date, which is December 1. So ito yung pinakamahalagang date. Huwag nyo napansin yung record date, huwag nyo napansin yung payment date. Ang mahalaga yung ex-dividend date. Kasi sabihin natin, bumili ka ng LTG, nag-stock up ka ng December 2 to December 5. Hindi ka na mababayaran nitong 50 centavos. Mababayaran ka na sa mga binili mo nung December 2 to December 5. Yung next announcement na nila ng dividends, which is gonna be next year probably by March or May or August, depende kung gaano sila ka-generous sa dividends ng 2023. And syempre, bumabase yung dividends na binibigay nila ng 2023 sa income nila ng 2022. So it's also important to look at the financials of this company or kung ano mang company bibili nyo. So dito, financial reports, click nyo lang. So sa third quarter na to ng 2022, buba na konti yung revenue nila. Actually, yung revenue is tumaas, pero tumaas din yung expenses. So last year, 22.8 billion yung revenue, ngayon naging 25.5. Pero last year, expenses nila 19.6 billion lang, naging 25.3 ngayon. So kaya lumiit yung kanilang income after tax. Weird nga, ba't ganun? Cross rev, cross expense. Pero 5 billion pa rin yung nalagay dito. Diba dapat yung minus pa lang yung expense sa rev. I'm not sure why ganito yung nangyari. But let's dive deeper dito sa mismong quarterly report nila. So page 7, ito yung dito yung assets, liabilities, and equity. So lahat ng assets itong company nasa trillion na trillion pesos na. Kasi this is in thousands, no? Kasi for example, di ba, basahin natin to, 1.2 billion lang kapag binasa natin. Although naka-indicate dito na amounts in thousands. So ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 3 zeros sa mga figures na to. So ito, normally we would read this as 4.2 million. Kasi 6 lang to. But again, magdadagdag tayo ng 3 zeros or mag-multiply tayo sa 1,000 kasi nga yung instruction is amounts in thousands. So this means 1.2 trillion pesos, not 1.2 billion. And syempre, mababalance out lang yan sa liabilities and equity. So total current liabilities, 902 billion pesos. And then ito yung total liabilities, almost 1 trillion din. And then total liabilities and equity, syempre balance dun sa assets, 1.2 trillion pesos. And then dito natin makikita kung ano nangyari dun sa kanilang income. So ang nangyari is almost same lang naman yung revenue nila from the previous quarter. Well, the quarter, same quarter ng previous year. So third quarter ng 2021. So kita natin dito gross income.
12.6 dito billion. Then last year 12.1. Ang problema, tumaas nga yung expenses. So operating expenses tumaas from 9 billion last year, same quarter. Hindi pala. Yeah, 9 billion. Then 12.3 billion this year. Then operating income is bumaba. Naging 4.5 in comparison to 7.5 billion last year. Then income before taxes, ito na. 5.4 billion this year compared to 8.8 billion last year. Tapos na may deferred tax pa, so binawas yan. So 1.3 yung payable nila. Nagbawas ng 1.1 billion pesos. So bayaran nila is 257.8 million lang in comparison sa 1.5 billion pesos na binayaran nila last year, same quarter. So kaya napunta yung net income, naging 5.2 billion pesos na lang. And again, bumaba siya from 7.3 billion pesos last year. So ganoon lang siya. Kumbaga ito is like expounded version nandun sa nung data na nasa PSCN kasi sinisimplify nila. Kasi hindi naman nila ito pwede ilagay doon. Kasi hindi siya, kumbaga, user-friendly. Sa example, no, sabihin natin lahat yung nilagay dito. Like, sobrang haba na. And probably hindi mag-work ng tama yung website or I don't know, baka mas pataas yung maggastos nila sa server or whatever. So, kaya ito mahalaga din na basahin. Kasi dito may mga explanation din kung bakit ganito yung nangyari, bakit tumaas yung operating expenses, bakit naging flat yung income. So, ayun. And ito, makita nyo rin dito, no? Yung sources ng revenue ng company. So, pinakamalaki nilang income is galing sa bangko, sa banking. And kung kilala nyo naman ako or napanood nyo yung mga previous videos ko, diba? Yung banking sector or like banking business, madali yung business model nila. Kasi nga, nagpaputang na sila sa mga businesses, sa mga tao. So, yes, malaki din yung risk na tinitake nila, but essentially, sobrang simple lang nung kanilang business model, kaya ang daling pagkakitaan. Then, meron sila ditong beverage and distilled spirits, and then property development. Medyo maliit lang yun na nagko-contribute sa kanilang revenue. But yeah, that's basically it. Again, kung nagpipisa ka lang pesos averaging sa LTG, then you're doing good so far this year. Kasi kung naabutan mo lahat ng mga dividends this year, so kung i-add mo to, actually na-add ko pa rin 60, so we have to recompute. I think mali 15% na number na sinabi ko kanina. Actually, tama pala. In-exclude ko pala sa computation ko kanina yung 60 centavos noong 2021. So, kung naabutan mo to lahat from March to December, lahat yan nasa 1.4 pesos per share na dividends. Kung yung average buy price mo is yung current market price na 9.3 pesos, ang dividend yield mo is 15%. So, pag nagbayad ka na nung 10% na tax na ini-impose sa dividend income, nasa 13.54% yung effective yield mo for LTG. Well, that's really big, no? So, sabihin natin may 100k ka dito sa LTG, then yung net po na makukuha for the whole year kung lahat ka natanggap mo yung dividends is gonna be 13,540 pesos, more or less. So, di ba? It's a good extra income for like 100k. Kung 1M naman yan, yung stocks mo sa LTG, kung buong taon mo natanggap lahat ng dividends, and you have 135 pala. 135,000. So, di ba? It's pretty solid. And again, sa simula, hindi mo siya masyado mararamdaman. Lalo na kapag manipis pa yung portfolio mo. Wala pang volume yung mga stocks na hinohold mo. But in the long run, kapag kumapal na, lumaki na yung holdings mo, then
maramdaman mo talaga yung effect ng dividends. Kasi essentially, you're not doing anything. Kasi sinishare lang naman ng company or ng business na binili mo, yung stock sila, yung income papunta sa'yo. So, gano'n lang siya essentially. So, di ba, imagine, gawin mong 10M. So, meron kang 1.3 million pesos in 1 year. Just by holding the stock. So, sabihin natin na yung average cost mo is down ka ng mga 20%. I mean, that's still bad, but I mean, if you're just gonna hold long term, then that doesn't really matter. And kung nagpe-peso cost average ka lang, then kahit na so kapag bumagsak yung stock ng sabihin natin 20-30%, then makakabili ka. So makapag-average down ka dun sa prices ng stock na binibili mo. So again, it won't really matter 10, 15, 20 years after. So yun lang. And natin episode here. Sana may natutunan kayo. And if umabot kayo at the end of this episode, thank you very much. I appreciate you. And yeah, like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Always remember, be Peso smart.